Hello children, let us continue with experiments with water. In the previous session we saw that certain objects will sink to the bottom and certain objects will float. When the density of the object is greater, it will sink, and when the density of the object is lesser, it will float. Denser objects will sink and less denser objects will float in water in a kandu. And another പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വേറൊരെണ്ണം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ displacement of water. When the weight of the object is less than the weight of the displaced quantity of fluid, the object floats. Now let us move into the lesson again. Soluble or insoluble? What dissolved, what did not? On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite shakarapara, a sweet dish. Ammi said, "Let me come back from the market, then I'll make some for you. Why don't you help me? Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolves." Hamid thought, "Let me finish this work fast, then I will watch TV." എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. I'm sure you too might have made lemon juice വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? We put some sugar, pour water and squeeze the lemon. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ലൈം ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ലൈം ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്താ, what do you observe? Do you see sugar separately and water separately? No. When you stir the sugar well in water, it dissolves in water. നമ്മൾ കുറെ സ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? ഷുഗർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തതുപോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ബട്ട് ഹാസ് ദ ഷുഗർ ഡിസപ്പിയർഡ്? വെൻ യു ടേസ്റ്റ് വാട്ടർ, യു ഗെറ്റ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഷുഗർ ഫ്രം വാട്ടർ. സോ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് ഷോ? ഷുഗർ ഹാസ് ഡിസോൾവ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ വാട്ടർ എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ make groups of 4 friends. For the experiment, you will need 4-5 glasses or bowls, spoon, water and things listed in the table. Take some water in each glass. Now try to dissolve one thing in one glass. Observe what happens and note it in the table. Salt. When you put salt and stir, what happens? Did it dissolve or not? Salt വെള്ളത്തിൽ dissolve ആവോ? Yes, it dissolves in water. അല്ലേ? What happened after keeping for 2 minutes? You observe that salt is dissolved in water. അല്ലേ? Salt is dissolved. 2 minutes കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? സോൾട്ട് അതിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. Soil, did it dissolve? No. What do you observe? It settles. It settles down. ഗ്ലാസിന്റെ അടിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you can see salt അതിന്റെ താഴെ, soil അതിന്റെ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? It will settle down under water. Now chalk powder, did it dissolve? No. Chalk powder എന്ത് ചെയ്യും? This also will settle down. 1 spoon of milk, did it dissolve? Yes. You will get a dissolved white color liquid. Water dissolves in milk. You get a white color. മിൽക്കും ഇതും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. Oil, does it dissolve? No. It floats. It floats in water. You can try all these things. You can take whatever things are available with you. You can try these experiments at home and write your own observations. Could you see the salt after it dissolved in water? If no, why? Because salt is completely soluble in water. Does that mean that now the water does not have salt? No, it does not mean. If it has, then where is the salt? It is dissolved in water. What
difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping for some time? Salt in the you cannot find salt in that glass, but chalk powder, you can see it settles down after keeping. Anakanda veche you can see that the chalk powder settles under the glass and adila chalk powder settle ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. Which of the two would you able to separate from the water by straining with a cloth? Salt or chalk powder? ഏതാണ് താഴെ സെറ്റിൽ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞത്? ചോക്ക് പൗഡർ അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now next is erasing drops. Aisha put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drops slid down quickly while some were left behind. നിങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഐ എം ഷുവർ യു മൈറ്റ് ഹവ് ഒബ്സർവ്. വെള്ളവും എണ്ണയും കൂടിയിട്ട് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി വാട്ടർ റൺസ് ഓഫ് വെരി ഫാസ്റ്റ്, വേറസ് ഓയിൽ ടേക്സ് ലിറ്റിൽ മോർ ടൈം ടു സ്ലൈഡ് അല്ലേ. അതേപോലെ ഹണി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹണിയും വാട്ടറും കൂടി വെച്ച് നോക്കൂ, യു ക്യാൻ സി water slides very fast, whereas honey takes a longer time to slide. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വാട്ടറിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ, അതായത് ഒരു നമ്മൾ വാട്ടർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ മുകളിലും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ദിസ് ലെയർ ഓഫേഴ്സ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ അബവ് ലെയർ ടു ഫ്ലോ. അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ലോ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനെയാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. യു വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ലെസൺസ്. ബട്ട് ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യണതും ഫ്ലോ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതും അതിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് വിസ്കോസിറ്റി. You can also try to do same and then tell which drop went ahead. Why did it slide faster? While doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. Aisha felt that after stirring it, the oil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drops can still be seen in water." Aisha said, "Let's wait for some time and then see. Do you think the oil get dissolved in water? Why do you think so?" The oil does not get dissolved in water. ഓയിൽ എന്താ, വെള്ളവും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഓയിൽ വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ഡെൻസ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണത്. വി നോ ലെസ് ഡെൻസർ ഓബ്ജെക്ട്സ് വിൽ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ, അതുകൊണ്ടാണ് ഓയിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണത്. Now next is, where did the water go? One day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. She got busy with something and forgot about it. When she remembered and came back to check, she found very little water left in the pan. നിങ്ങളും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് വെയിലത്ത് പുറത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം യു വുഡ് ഹവ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വുഡ് ഹവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇവോപ്പറേഷൻ. വി നോ സൺസ് റേസ് കാരണം വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് ഇവോപ്പറേറ്റഡ്. വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ. വാട്ടർ സൈക്കിളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. there you might have studied about how water gets evaporated. സൺസ് റേസിന്റെ ഹീറ്റ് കാരണം വാട്ടർ ബോഡീസിന് വാട്ടർ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണതും ക്ലൗഡ് ഫോം ചെയ്യണതും ക്ലൗഡ് റെയിൻ ആവണതും that water cycle you might have learned അല്ലേ. think, where did the water go? The water evaporated. എന്നിട്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോയി. വൈ ഡിഡ് ചിറ്റി ബാബു ആൻഡ് ചിന്ന ബാബു കീപ് ദിയർ മാംഗോ ജെല്ലി ഇൻ ദ സൺ? വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ലോnger അല്ലേ. സോ വാട്ടർ കണ്ടന്റ്, മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫംഗസ് വരും, മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോ ചെയ്യും, കേടുവരും എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ സെയിം റീസൺ ദാറ്റ് ദേ കെപ്റ്റ് ദ മാംഗോ ജെല്ലി ഇൻ ദ സൺ. അറ്റ് യുവർ ഹൗസ്, what things are made by drying in the sun? Some papads, pickles അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.
Then a brief description about Dandi March is given. Mahatma Gandhi lead the Dandi March, the march against British. Britishare എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻസ് salt ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, and they imposed heavy tax on salt. So people were not able to use salt. So how will we make anything without salt? So Gandhiji led a Dandi march. Ahmedabad in the Dandi seashore in Gujarat vare they led a protest and they made salt. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ദണ്ഡി മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. The incident took place in 1930 before India became independent. For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. They had also put a heavy tax on salt. By this law, people could not make salt even for use at home. How can anybody live without salt? Gandhiji said, how can a law not allow us to use freely what nature has given? Gandhiji with several other people went on a yatra, long walk from Ahmedabad to Dandi seashore in Gujarat to protest against this law. Do you know how salt is made? Have you ever seen? നമ്മൾ സീഷോറിൽ കൂടെ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുറേ എന്താ പറയുക, കുറേ ഏരിയാസ് ഡിഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. The sea water is collected in shallow beds dug in the sand. അതിലത്തെ വാട്ടറൊക്കെ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സീ വാട്ടർ സോൾട്ടിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സോൾട്ട് അവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യും. വാട്ടർ ഇസ് അലൗഡ് ടു ഡ്രൈ ഇൻ ദ സൺ. ആഫ്റ്റർ ദ വാട്ടർ ഡ്രൈസ് ദ സോൾട്ട് റിമെയിൻസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ salt is extracted. Of course, ഇതിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുതരുന്നത്. So that is a brief description about Dandi March led by Mahatma Gandhi. Evaporationil kuda water escape ആയി പോയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. So evaporation is water vapor ആവണതിനെയാണ് നമ്മൾ evaporation എന്ന് പറയുന്നത്, which again you would have learned in your science lessons. So with that we conclude this lesson, children. I hope it is clear. Please watch the video, and in case if you have any doubts, please do post it in the stream. With that, I'll conclude my today's session. Thank you and take care.